Shinga. Ona kuti kanopenga vamwe vanhu vekubengi rinonzi Atlas yakatengwa namainvesta anonzi Atlas Timara. Asi nhasi ndakorekta zvikanzi inonzi Atlas Marara. Saka nemhaka yekupenga kwamainvesta anongouyawo muZimbabwe, nhamo yeZimbabwe yatiparira. Kwakungouyawo vanhu vese nemunhu angouya nemarara taakungokumba. Saka takatorerwawo bhengiri navanhu vanonzi Atlas Mara, Atlas Marara, vachingosvika ndokudzinga vashandi. Zvino zvavakadzinga vashandi, takati isu ko vashandi vadzingwa vanofanira kukombanzetwa, vanofanira kubhadharwa. Ndonyaya tiri pano, ivo ndokuramba kubhadhara vashandi. President tauya nawo, president wedu Katsande vachatoverengera petition iri kutaura zvose zvatiri kuunganira pano. Asi ndoda kuzivisai kuti panapa papedu every week tiri pano, kanyaya chataura president yapera. Mapurisa ndiri kuvatenda kuti vari kuziziva kuti tiri pano. Mapurisa nhamo iriko tichavabatsira nebond paper yematsamba kuti varambe vachingonyora every week, because every paper tiri pano, every week tiri pano kusvikira Atlas Marara aidha yasiya zvemuno yadzoka kana kuti yabhadhara yakombanzeta vashandi ava zvakakwana. Kutendei mose mauya, tisaweste time. Ndikumbire President Katsande vauye vatipakurire petition yedu yatinayo, uyezve vagadzirire kunosubmita petition yedu kune vakuru vari kupenga vari mukati umu. President Shinga mushandi Shinga. Shinga mushandi Shinga. Penga mushandi Penga. Ahoyi makomrades. Ahoyi. Ndinokugashirai mose vashandi vauya panhimbe inoyi yemababy dumpers. Zvichiri kuitika kuti munhu anozvara mwana orasa, anosuva nemapurisa. Ndo chibhengi chiri pano ichi chinorasa vana ichi. Vachisungiswa nemapurisa. Tinoda kugashira wesecurity, mapurisa vari pakati pedu. Farira nekuchengetedza runyararo. Dai machengetedzero amunoita runyararo aya maitenderwa kupinda muchiisa runyararo mukati umo, zvaifamba. Nekuti kune vanhu vasi kunzwisisa runyararo vari mukati imomo. Chibhengi chataunganira ichi nhasi chimwewo chezvimabhengi zvichangosvika. Zvino kana muparidzi nemunyori mukuru mubhebhura anonzi Pauro aitotaurawo nyaya yekuti vatendi vatsva musavape zvigaro muchereke, vanovhiringa. Zvino chibhengi chitsva chinosvika kuvhiringa zviri musekta. Isusu savashandi tiri kuti hatitenderi zvinhu zvakadaro. Hatitenderi zvinhu zvakadaro. Kana bhengi rauya, kune mamwe bhengi agara muno chose ane zviri nani zvavari kuita. Hatina kumbovaona vachiita tsika yakadai. Zvino zuva ranhasi tauya kuti tizotaura kuti chibhengi ichi ngachimire tsika yachiri kuita kana kuti chofunga rwechipiri. Yes! Stop it! Comrades, Stop it! I wish to present, to read out rather this petition to us on behalf of the 44 non-managerial employees whose contracts were terminated by BancABC on the 30th of November 2015 following the decision Supreme Court ya 17 July ichiri kungotitambudza nanhasi. Nesuwo pane patinenge zvinengombotirasisawo futi hatizivi kuti zvakabva kupi decision. You obviously recall
that management under your direction retrained 44 non-managerial employees with effect from 30 November 2015. This was after the bank decided to follow the tyrannical wind of terminating employment contracts without any compensation, motivated by the infamous and controversial Zua judgment of July 17, 2015. Clearly, how you quickly moved on to dismiss employees in line with this judgment exposed your inconsiderate managerial philosophy, which in our view has no room in our modern society based on respect for human dignity. Had it not been the promulgation of Labour Amendment number 5 of 2015, it appears you would have preferred to chase these workers away from employment without any cent paid in compensation. This is cruel, heartless, and not at all expected from an investor, business, or a corporate brand in any sane society. Pane vakutodaidzira kuti kana tiri kuchitendero tinongotaura uya wataidzidziswa tichiri kuSunday school kuti ane nyanga. You are probably also aware that despite the initial offer of 1 month for every year saved, the bank management went on to pay 2 weeks for every year saved, purportedly in line with the provisions of the amendment. Bengiri tichinegotiata gore rapfuura vakatenge ivo vaoffer kuti tinobhadhara 1 month for every year saved. But for reasons known to them, they just abandoned the negotiating table. Ndokuenda kwavakaenda vakandotaura nyaya yavo yekubhadhara 2 weeks, tikazonzwa kuti vakubhadhara 2 weeks for every year saved. Vari kuuya nementality munyika isina kutinakira. Now your management is demanding that all those who still have outstanding loans pay up their property, pay up or lose their property, or they be attached. Vanhu vaitora marona vari vashandi maringe nemacontracts avo avakanga vachisevha oni. So kuterminatwa kwemacontracts aya havana kuita nekuda kuti vabuda mabasa nekuda akaterminatwa. And the employer cannot today call on those loans kana kutengesa maproperties evashandi nepo ivo vakavapa mapackage avanoziva kuti haakavi maloans iwayaya. We are saying no to that. These workers are now set to lose their properties necessary for the sustenance of their families, such as household furniture, clothing, and other utensils. In some cases, besides representing their entire lifetime savings, these properties were bought well before the affected workers moved to BancABC. Ndambotaura nyaya yekuti chibengi ichi chitsva muyenzi musekta yebanking. Kune vashandi vakanga vachishanda kune mamwe mabhengi nekune mamwe mabasa vakatenge vatenga maproperty avo kwavakanga vachishanda, vochiuya aine mortgage kuno kana asina mortgage. Nhasi nekuti akazotora chikwereti, property yaakatenga achiri kubasa rekare yoda kutengeswa nechibhengi ichi chisina contribution yachakaita. Shinga mshandi shinga, penga mshandi penga. Izvi ndo zvinofana kusungisa vanhu izvi. Now judge for yourself if this is not heartless and cruel. This surely is not in line with your values that you purport to treasure, among others the following. Vatori nema values avanotinyorera mukapinda pa reception pavo apo pane ziku list rama values avanotaura kuti ndo avanoteedza. Isu sekuona kwedu havana chavari kuteedza vanhu. Ngavasatinyeperera nema values, havana value yavanotaura nezvayo. Ma values avari kutotaura vanototaurawo neintegrity. Kuzoita nechirungu chakanaka hakuna zvavari kutaura. Vari kuti integrity is a key value of the group
which is the ability to be reliable, ethical, credible, and trustworthy. With a great sense of heritage. Atizivi kuti ndo heritage yacho here kudzikani. Our cast iron ethics form our unquestionable character and business practice. Ndo zvavanotaura. But today, society is going to judge you, BancABC. Yes. Today, the public is going to judge you. Vachaona kuti kune bhengi chairo rekuenda ndekupi nezvamuri kuita. Isu savashandi chatinongotaura ndechekuti live your values. Live your values, BancABC. Yes. Zvakaiswa namabhiridi hazvisi zvavo izvo havatoziva mapenzi. Shinga mushandi shinga. Vari kutotaurawo kuti kana vachitarisa people value, vanoti it is the essence of our existence. What a contradiction. This is a shame. This is a shame. Zimbabweans, workers across the country, you must notice this shame. It is the essence of our existence, so they say. Our world-class staff, why not recognize that vashandi vavainawo they are world-class. Our world-class customers, clients, shareholders, and stakeholders define our ambitions, success, and passion. Our passion for people makes us customer-centric. Trikuti zvese zvakanaka kusevisa ma-customers. This is the reason why we exist as workers. See, this cannot be done at the expense of the worker. The worker who is producing day in, day out, kuti BancABC iwe zvairi, does not deserve this kind of treatment. And we are saying today as workers, we will not accept this. And BancABC, like the former speaker has just said, we are going to be here time and again until you learn from your own mistakes. Yes. Shinga mshandi shinga. We are therefore not asking you for anything new other than to respect and abide by your values that you set for yourselves. If you cannot be truthful to everyone else, you at least have to be true to yourself. Kunyango akanyepera nyika yese, ngawambozvitarisa umira. BancABC, go before the mirror today. See for yourself who you see in the mirror. That is the kind of cruel person that we are defining. The person that you see in the mirror today, it is the cruel person that we are defining. It is that whom we used to define till Sunday school kuti ane nyanga. Satan. We can confirm that the bank does as part of its corporate citizen responsibilities sponsor various sporting activities and teams. Unovaziva nematimu avanosponsor. Recently we reported that you will be assisting the youth of Zimbabwe. And workers, I must be clear on this. We don't see anything wrong with that. In fact, we encourage it. But charity must you cannot be allowed to exhibit charitable exploits outside the bank when you are exploiting the very people that are maintaining and building your brand. You cannot be allowed to make huge profits by attaching properties of these poor workers by saving through exploitation. Kana makaverengawo maaccounts awo akabudisa 2015 nevari kukondinya kubudisa izvezvi zvinotorakidza kuti vari kuita mari, asi imwe yemari yavari kuita vari kungoita nekuti vari kusevha nekuritrenja kwavakaita vasingabhadhare chunhu. Kwetiri zvavakabhadhara havana chavati vabhadhara. Savashandi nhasi kuti hamusati matanga kubhadhara, ticharamba tichidzoka kuno kudzamara mavamba kubhadhara. Chatogara pano. It is our belief
that you still value being a respectable corporate citizen and a brand cast on ethical credibility and trust considerations. Hence, we petition the bank to do the following. Zvataunganira pano nhasi, zvatiri kutarisira chibhengi ichi kuti chiite, kunyangwe tichiri pano tichiri kutotaura, ngakuwe nekupishana mukati umo, vagadzirise zvandiri kuverenga pano. We want this bank to immediately open dialogue with the workers through this union ZIBAO, aimed at reviving your position in order to fairly compensate the affected workers. This position, I have spoken about it. They offered 1 month for every year saved when we were negotiating. Tisati tapedza, they chose to leave the negotiating table. And we are saying, let us come back to the negotiating table, tiwirirane. Otherwise, hakuna kwatiri kuenda tisati tapedza nyaya. The bank should stop proceedings aimed at demanding payment of the staff loans and attaching properties of these workers until we agree on a reasonable and fair retrenchment package. So tiri kuti bengi ringarimire zvariri kuita zvekuda kuatacha maproperty evashandi nemamwe maproperty avasingatozivi kuti vashandi vakawana varipi vachimboitei. Izvozvo zvinofana kumira, and kana mhirizhonga iyo isati yamiswa, isusu seunion yeZIBAO tazvipira nhasi kuti tauya kuzomisa mhirizhonga yakadai, uye tichadhila nemhirizhonga yerudzuru kusvika yamira. Shinga mushandi shinga, penga mushandi penga. Pano hatibvi kudzamarara chibhengi ichi chagadzirisa nyaya yevashandi ava. Hatingagari nyika yeZimbabwe yatinoti takasununguka tichigarwa matunduru nevanobva kunze. Atlas Mara, mungadzokera kwamakabva kana musingatendi mitemo yemuno. Amen. Shinga mushandi shinga. Ndinokutendai. Shinga. Saka nguva ino tichaona president vachienda kunosubmita petition comrade tiri ipai president escort yakakwana. Yes, aya. President vachienda kuno what we are witnessing today, it's not a matter that is peculiar to BancABC. It's only that BancABC management were more foolish than other management in other banks or in other companies. But this is the stark reality of the ZUA judgment. This is the stark reality of the Labour Amendment number 5, whereby workers have lost all the protection that has been provided, which came through struggle for Singa shandi singa. Singa shandi penga. Penga. Tirikuti isu nyai haina kutarisana navashandi ava chete. But kana se labor, if we don't fight, if we don't make noise, if we don't stop what is happening currently, then vashandi vese vachadzingwa vasina chavanopiwa. Kana vachinge vadzingwa, my employer achatera maloans avo, my employer achitera maloans avo, vashandi vachaluza maproperties avo avanavo. Dai zvaibvira kusina imwe mitemo yenyika, ndofunga nevashandi vaitorerwa varume nevakadzi vavo vakata. Saka ndokuoma kwakaita nyaya iyi, but ndofunga ndozviri kungoitika. Because ukatorwa zvese mbedha, stove, TV, umwe mukadzi anobva atorwa futi, umwe murume anogona kutorwa futi. Shinga mushandi shinga. Saka tine nyaya hombe ise labor yetinofana kuti titaurire maemployers akaita saava kuti this thing doesn't work. Asi tofana futi kufokasa demonstration yedu
seZimbabwe tiri kuronga demonstration tichaenda kuna Minister of Labour. Tinoudza kuti chimutemo chenyu chamaifunga kuti chagadzirisa hachina. These are the impacts of what you did. I think we must also organize another demonstration to the Minister of Finance. Because ndiye ari kutsodana nokuhagana neIMF. World Bank vachinyeberana nyaya dzekuti ngatiite ma-austerity measures. Ndo vari kutsodana neIMF vachinyeberana kuti nyika kuti ibudirire. Ngatitsike mushandi pahuro singashandishinga. Saka kana tikataura neBancABC tichadzoka panapa for the next 4 weeks. Tiri pano same days every Monday tichavhura BancABC ndisu. Asi kana 4 weeks dzapera tikaona kuti havasi kutskuduka tichaenda kuna vanoafurira kuMinistry of Finance uko tonotaura nevanhu venyu. Chingashandishinga iyo Ministry of Finance ndiyo inozonotaura naIMF hatina kumboitsvaga kuti iwe muno chimbotipai judgment ikakumana yengoma. Simudza. Judgment.